హాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్. ఎవరైతే అమెరికాలో విద్యాభ్యాసం చేయడానికి వెళ్తున్నారో వాళ్ళు అనేది కూడా అక్కడ ఖర్చులు ఏ విధంగా ఉంటాయి అనేది కూడా నేను ఈ వీడియో ద్వారా మీకు క్లుప్తంగా చెప్పదలుచుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో చివరి దాకా చూసినట్టయితే మీకు అక్కడ ఎంత ఖర్చు అవుతుంది అనేది కూడా మీకు ఒక ఓవరాల్ వ్యూ లేదా ఒక ఐడియా రావడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. ఇప్పుడు నుంచి చెప్పబోయేదంతా కూడా నేను నా సొంతం కాదు ఫ్రెండ్స్, ఇది ఒక జర్నల్లో పబ్లిష్ అయిన మ్యాటర్ మాత్రమే చెప్తాను. దట్టు నేను ఇది ఓన్లీ ఇంగ్లీష్లోనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఎందుకంటే మీరు అక్కడ అమెరికా వెళ్ళిన తర్వాత కంపల్సరీ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాలి కాబట్టి అక్కడ తెలుగులో యూనివర్సిటీలో కానీ బయట కానీ వెళ్ళినప్పుడు మీకు అనేది తెలుగు అనేది ఎక్కడ కనపడదు వినపడదు. సో నేను ఈ వీడియో అనేది కూడా పూర్తిగా నేను ఇంగ్లీష్లో చెప్తాను. లాస్ట్లో మీకు అర్థం కానప్పుడు ఎవరైనా కింద నాకు కామెంట్ చేసి నేను దాని తెలుగులో ఎక్స్ప్లెనేషన్ కోసం తర్వాత ఫర్దర్ వీడియో అనేది చేసి కూడా పబ్లిష్ చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. కమింగ్ టు ద పాయింట్, స్టార్ట్ టు ద పాయింట్ ఫ్రెండ్స్. అక్కడ ఫస్ట్ ఏంటంటే యావరేజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఇన్ ద యూఎస్ చూసుకోవాలి. అంటే మేము సొంతంగా హౌస్ కొనుక్కుంటున్నారు లేదా బయ్యింగ్ రెంట్ అదర్ ఎక్స్పెన్స్ అనేది ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. సెకండ్ టాపిక్ వచ్చేసరికి ట్రాన్స్పోర్టేషన్. మీరు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ లేదంటే రైడ్ షేరింగ్ కార్ రెంట్లా లేదంటే కారు కొనుక్కుంటారని ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. థర్డ్ టాపిక్ వచ్చేసరికి ఫుడ్ ఫ్రెండ్స్. ఫుడ్లో గ్రోసరీస్ ఎంత అవుతాయి, ఈటింగ్ అవుట్ ఎంత అవుతుంది, ఫార్మర్స్ మార్కెట్స్ ఎంత అవుతుంది, లేదా స్పెషల్ డైటరీ నీడ్స్ అయితే ఎంత అవుతుంది, లేదా ఆల్కహాల్ అయితే ఎంత అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఫోర్త్ పాయింట్ వచ్చేసరికి యూటిలిటీస్ కవర్ చేస్తాను. యూటిలిటీస్లో ఎలక్ట్రిసిటీ, గ్యాస్, వాటర్, సివర్ సర్వీసెస్, గార్బేజ్ కలెక్షన్ ఎంత అవుతుంది అనేది ఉంటుంది. ఫిఫ్త్ పాయింట్లో మిస్లేనియస్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఫ్రెండ్స్. మిస్లేనియస్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే ఎంటర్టైన్మెంట్కి ఎంత అవుతుంది, హెల్త్ కేర్కి ఎంత అవుతుంది, ఇంటర్నెట్ అండ్ కేబుల్కి ఎంత అవుతుంది, క్లోతింగ్కి ఎంత అవుతుంది, పర్సనల్ కేర్కి ఎంత అవుతుంది, ఇవన్నీ కవర్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఇది అనేది కూడా నా సొంత ఒపీనియన్ కాదు ఫ్రెండ్స్. ఇది యూఎస్లో ఉండేటువంటి ఫేమస్ జర్నల్ అనేది కూడా పబ్లిష్ చేయడం జరిగింది. దాని గురించి అయితే నేను ఇక్కడ క్లియర్గా చెప్పడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో మీరు చివరి వరకు చూసినట్టయితే మీకు ఒక ఓవరాల్ ఐడియా అనేది వస్తుంది. దేనికి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది అనేది మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. కమింగ్ టు ద పాయింట్ ఫ్రెండ్స్, కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఇన్ ద యూఎస్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ టు బి రిలేటివ్లీ హై విత్ ఎక్స్పెన్సెస్ సచ్ as housing, healthcare, education often ranking among the highest in the world. The average cost of living in the US can vary significantly depending on factors such as geographic location, lifestyle, and income level. The cost of living varies significantly depending on the state, city, and even the neighborhood you choose to live in. Understanding the average cost of living in the US is essential for students, professionals, and anyone considering a move to the country. The expenses can be add up quickly from housing and transportation to food and healthcare. Coming to the first point friends, housing. Housing is one of the largest components of the cost of living in the US. Housing costs in the United States vary widely depending on location, size, and type of housing. Generally speaking, the cost of housing will be higher in major metropolitan areas such as New York City, Los Angeles, and San Francisco. However, housing costs can be surprisingly affordable in many smaller cities, towns, and rural areas. Buying of a home can be more cost effective over the long term. The median home value in the United States is $226,800 according to the latest statistics from US Census Bureau. The number rises to $338,900 in the most expensive markets such as San Jose, California, Honolulu, Hawaii. Meanwhile, in some of the most affordable markets such as Flint, Michigan, and El Paso, Texas, the median home value is $130,000. Renting of a house. Renting a home typically provides more flexibility and requires a less upfront investment. Rental costs also vary widely in location. The median asking rent for a one-bedroom apartment in the United States is $1,224. According to the latest statistics from Apartlist, that number of jumps to over $2,300 in some of the most expensive cities, such as San Francisco and New York City. Meanwhile, in some of the most affordable markets, such as Wichita, Kansas, and Toledo, Ohio, the median asking rent for a one-bedroom apartment is below $500. Coming to the point, other expenses. In addition to homes purchase or rental cost, homeowners and renters must also pay for property taxes, homeowners insurance,
and other upkeep costs. These costs can vary significantly depending on the location, size, and age of the home and other local tax rates. Transportation is an important factor that can significantly impact the overall cost of living. Here is an overview of the average cost of transportation in the US. Public transportation. Many cities in the US have public transportation systems such as buses, trains, subways that can be a cost effective way for people to get around. For example, in a single bus or subway ride in the New York City can cost around $2.75, while a monthly unlimited pass can cost around $127. In Los Angeles, a single bus or train ride can cost around $1.75, while a monthly pass can cost around $100. Coming to ride sharing services such as Uber and Lyft are another option for people to get around. A ride from airport to a university in a major city could cost around $30 to $50, while a shorter ride within the city could cost around $10 to $20. Coming to the point, car rental. The cost of car rental can vary depending on the rental company, the type of car, and the length of the car rental period. For example, one day rental of a standard car in New York City can cost around $60 to $80, while a 1 week rental car can cost around $300 to $500. Suppose if you buy a car, the cost of car ownership can vary depending on the make and model of the car as well as insurance, registration, and maintenance cost. For example, a used car can cost anywhere from $2,000 to $10,000, while insurance and registration can cost several $100 annually. Additionally, maintenance and repair costs can vary depending on the age and conditions of the car. Coming to food is another important aspect to consider when estimating the average cost of living in the US. The cost of food can vary depending on several factors such as location, the type of food, and the lifestyle. Here is an overview the average cost of food in the US. Groceries. The groceries in the US depends on where you live and the stores you shop at. Generally, larger supermarkets like Walmart, Kroger, and Safe are more affordable than smaller specialty stores. On average, a single person spends around $250 to $350 per month on groceries. However, this can vary depending on your location, food preferences, whether you buy organic or premium products. Eating out in the US can be expensive, but it also can depend on the type of restaurant you go to. On average, a meal at a casual restaurant like Applebee's can cost around $15 per person, while a more upscale restaurant like the Cheesecake Factory can cost upwards $30 per person. Fast food restaurants are generally cheaper with a meal McDonald's costing around $7. Coming to the point, farmers markets. Farmers markets are a great way to buy fresh locally sourced produce. The prices at farmers markets can vary depending on the season and the product's availability, but they are generally more affordable than buying produce at a grocery store. Coming to the point, special dietary needs. The cost of living in the US can be higher for people following special diets like gluten free or vegan. These products tend to be more expensive than their non specialty counterparts. For example, a gluten free loaf of bread can cost around $5, while a regular loaf costs around $2. Alcohol. The cost of alcohol in the US varies widely depending on the types of drink and where you buy it. On an average, a six-pack of beer costs around $8, a bottle of wine costs around $10, and a bottle of liquor costs $20. Coming to the point, utilities. Utilities are one of the most significant expenses for households in the United States. The cost of utilities can vary significantly depending on the state, municipality, and energy source. Coming to electricity, electricity is the most common utility in the US, and the cost of electricity can range from $0.09 to 0.35 kWh. The average cost of electricity in the US is 0.13 per kWh. Many states also impose taxes and fee on electricity, which can add up to 10% of the
10% of the total cost. Gas. The cost of gas in US varies depending on the region. Generally, gas costs between $2 to $3 per therm. In colder states such as Minnesota, gas costs tend to be higher due to increased demand for heating. Water is typically provided by the local municipality and is billed based on usage. The average cost of water in the US is around $2.50 per 1,000 gallons, but prices can range from as low as 0.50 dollars to as high as $7. In some states such as California, water costs are higher due to drought conditions. Sewer services. Sewer services are typically provided by the municipality and are billed based on usage. The average cost of sewer services in the US is around $4.50 per 1,000 gallons, but prices can range from as low as $2 to as high $18. Garbage collection. The municipality typically provides garbage collection and is billed based on the usage. The average cost of garbage collection in the US is around $17 per month, but prices can range from as low $10 as to high as $30. The last one, miscellaneous expenses. In the addition to the above expenses, our miscellaneous expenses also contribute to the average cost of living in the US. Here are some of the most common miscellaneous expenses in the US. Entertainment. Going to the movies in the US can cost around $15 per ticket, and that's just for one person. Attending sporting events, concerts, and other events can cost anywhere from $20 to over $100 per ticket. Depending on the event, going out to dinner at a Mind Range restaurant can cost anywhere from $15 to $30 per person. Coming to the point, healthcare. The US healthcare cost varies greatly depending on region and type of coverage. For individuals without employer-sponsored health insurance, the cost of health insurance premiums can range from $400 to $1,000 or more per month, depending on the type of the plan. In addition, deductibles and out-of-pocket maximums can also add to the cost of health insurance. Internet and cable. The cost of internet and cable is the US varies depending on the provider and the type of service you select. Typically, the cost ranges from around $30 to $200 for internet and $50 to $200 monthly for cable. Additional costs may include installation fees, equipment rental fees, and taxes. Clothing in the US can vary greatly in price. Low-end clothing like t-shirts, jeans, simple accessories can be very affordable, ranging from $10 to $30 per item. Higher-end clothing such as designer brands can range from $50 to $100 per item. Personal care items in the US can range from very affordable drugstore brands to more expensive high-end products. Basic items like shampoo, body wash, and lotions can cost anywhere from $3 to $10 per item, depending on the brand. More expensive items such as perfumes, makeup, and skincare products can range from $15 to $50 or more per item. In overall review, the cost of living in the US can be quite high, and it's important to budget carefully to cover the expenses. You can explore cost saving measures to make the most of the budget, such as living with roommates, using public transportation, and shopping for groceries in bulk. By planning and budgeting carefully, you can make the most of your expenses in the US while keeping your expenses under control. The cost of United States estimates between $2,500 to $3,500 per month, depending on your location and lifestyle. These include housing, food, transportation, healthcare, taxes, and other expenses. This is the information which I am getting from internet source. It's not my opinion, friends. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే దయచేసి నా వీడియోని లైక్ చేయండి. కొత్తగా ఎవరైనా నా వీడియో చూసే వాళ్ళైతే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అదేవిధంగా ఫ్రెండ్స్ షేర్ చేయండి. ఎవరైనా కనుక యూఎస్ వెళ్ళాలనుకున్న వాళ్ళకి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్.
మీకు కనుక ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత మీకు ఇంకా అర్థం కాలేదు, ఇంగ్లీష్లో చెప్పారు సార్ అని ఉంటే నాకు కింద కామెంట్ రూపంలో తెలిపినట్టయితే నేను దాన్ని తెలుగులో కూడా ట్రాన్స్లేట్ చేసి మీకోసం అనేది ఒక వీడియో చేసి మళ్ళీ పోస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ. ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే కొత్త వాళ్ళు అయితే ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కంపల్సరీగా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మీరు చేసే లైక్, షేర్, సబ్స్క్రిప్షన్ వల్ల నేను ఎంకరేజ్ ఇలాంటి వీడియోస్ ఎక్కువ ఎవరైతే ఈ ఇండియా నుంచి యూఎస్ వెళ్ళదలుచుకున్నారో వాళ్ళకి అనేది కూడా యూస్ఫుల్ కంటెంట్ యూజ్ చేసి నేనైతే మోర్ వీడియోస్ చేయడానికి ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ.